Okay, continue with normal distribution. 10.3, the second last subtopic. Okay, yesterday we learned about this one. How can we identify the question is normal distribution? Okay, the question is when the answer is when the question give you two informations. The first one mean and the second one is variance. When the question give you these two information, meaning that the question is about normal distribution. The second thing we learn about how can we convert the X symbol from question to Z symbol, because the table of normal, they use Z in terms of Z only. So we have to convert the number, the value from question to Z, X minus mean divided by standard deviation. So from the notation, we have variance. Square root the variance, will get standard deviation. Okay, once we get the value of Z, Z greater than or Z less than something, then we have to draw the bell shape if necessary. It's not very compulsory for each question. Sekiranya perlu sahaja kita akan buat bell shape ni. Okay, bila perlu gunakan bell shape? When the symbol of the Z, the probability of Z is not greater than or the value of A is not positive. So we have to draw bell shape first in order to get the symbol in terms of Z greater than positive A, because this is the condition. The three conditions before you can refer to table of normal must be greater than, must be positive value, and A must be in two decimal places. So kalau dah dapat convert dalam bentuk ini, boleh terus refer table. So there are four steps to use normal table. Before that, let's recap a little bit about 10.1 and 10.2. Okay, 10.1, the notation is X for binomial with the n number of trial, P probability for success for this event X to happen. Probability for event X to happen. This is the formula when we have to find probability X equals to something. The formula is NCR times P power of R times Q power of n minus R. The condition to read table, the symbol must be greater or equal. Okay, similar to Poisson distribution, the symbol of the probability must be X greater or equal to R. Then we can proceed with table. The formula for Poisson distribution, E power of negative lambda times lambda power of R over R factorial. This is the notation for Poisson distribution, X curly line, P bracket lambda, where the lambda is the mean or the average for event X to happen. Okay, now we focus on normal distribution. There are four steps to answer the problem of normal distribution. First step, write down the notation. Second step, convert the sentence in case the question give you in terms of sentence. X more than 8, for example. So you have to know how to convert the sentence to symbol. Okay, now convert the value of this one, something, to Z. Just take this value minus the mean divided by standard deviation. Okay, if necessary, you have to draw bell shape. I want to summarize the type of the bell shape. Sebenarnya ada dua sahaja jenis cara jawab dengan menggunakan bell shape. Remember, the purpose of using bell shape is to get this symbol, Z greater than positive value, so that we can proceed with table of normal.
So area di sini akan sama area di sini. Sebab tu kita boleh
Hello, Nabil. Oh, I just realized I out of GM. Yeah. Okay, thank you. Okay. Thank you. All right. Okay, sorry. Let's continue. Tadi saya stop dekat mana? Um, yang masuk bell shape ni dah belum? The P, the condition of, the purpose of using bell shape is P, and then Z greater than positive A. About the reflect part here? Belum lagi? Belum lagi. Okay, let me repeat. Okay, the conclusion of bell shape is we have 5 types of bell shape that we probably get from the question after we convert X to Z. Okay. The major case, saya bahagikan kepada dua. We have the reflect part we have to do, or it involves one minus unshaded region. Okay. The first case where we have to reflect the shaded region, when we have in this situation, the shaded region is just only on negative z-axis. This is negative z-axis part, meaning that if I have, let's say, z less than negative a, .
less than negative A only on reflect to the Z greater than positive A. Baru boleh proceed dengan table. Okay, case yang kedua bila kita boleh reflect adalah apabila kedua-duanya nilai A dan B berada di kawasan negatif. Ni negatif Z axis. Okay, sekiranya kedua-dua range tu berada di negatif bahagian, kita boleh reflect. Area dia akan jadi sama sebelah kanan. Area dia akan sama sebelah kanan. So, from probability negative B less than Z less than negative A, bila kita reflect, dia terus akan jadi probability A less than Z less than B. Okay. From this part, A less than Z less than B, we have to subtract PZ greater than A minus PZ greater than B. Sebab area yang Z greater than A lebih besar dari sekiranya sekiranya kawasan yang berlorik itu berada di kawasan positif Z axis. As you can see these three diagrams, pada kes yang pertama ada bahagian positif Z axis yang terlorik dan negatif Z axis yang terlorik. Begitu juga dengan yang kedua ni, keseluruhan positif Z axis terlorik dan sebahagian negatif yang terlorik. Okay, yang ketiga, sebahagian positif Z axis terlorik dan keseluruhan negatif axis terlorik. So, macam saya cakap tadi, kita akan melibatkan 1 minus sekiranya kawasan yang terlorik itu adalah melibatkan bahagian. Nampak persamaan antara tiga-tiga diagram. Nampak kalau kawasan berlorik tu start dengan 1 minus. Okay, case yang pertama dekat sini. 1 minus unshaded. So sebelah kiri ni unshaded. Dan sebelah kanan pun unshaded. This one. Okay, kalau it's going to be 1 Okay, boleh dengar? Tadi terputus sekejap. Boleh. Boleh, madam. Boleh, madam. So, lepas saya reflect ni, saya akan dapat P Z greater than positive A minus P Z greater than B. Okay, lepas tu refer table. Okay, untuk kes yang kedua, 1 minus unshaded. So, unshaded adalah Z Boleh, madam. less
than negative A. So once again, Z less than negative A ni perlu reflect. Z greater than positive A. Okay, baru boleh tengok table. Okay, yang terakhir, 1 minus unshaded, which is this part. 1 minus Z greater than, let's say A kat sini. Positive A. Okay, boleh terus proceed dengan table. Okay, itu summary untuk bell shape. Boleh so far? Boleh, madam. Boleh summary untuk. Okay, so selepas dah dapat semua dalam bentuk greater than, positive value, then we can proceed with table. Okay, terus buat example. So dah habis dah konsep tentang 10.3. Okay, 10.3 semua cover di bahagian sini. Saya dah cover di bahagian sini. Dari step 1 sampai step 4. Habis 10.3. Sekarang kita tinggal buat banyak praktis supaya get the concept better. Example from lecture note. Number 4. If X for normal distribution, the mean is 100, the variance is 16. Okay, back to the 4 steps. Number 1, soalan dah bagi. Mean 100, variance 16. Soalan A pun dia dah bagi dalam bentuk simbol. So we settle step 1 and step 2. Now proceed with step 3. Convert X to Z. Okay, A, Px greater than 104. Let me take out the information. Mean is 100. Variance is 16. So standard deviation is square root 16, which is 4. Okay, formula Z equals to X minus mean over standard deviation. Meaning that X terus pergi Z. Simbol, ambil simbol yang sama, doesn't change. So 104 minus mean over 4. So what is the value here? 1. Is it 1.00. 2 decimal places. Okay, now everyone look at your table, normal table. The second last page. The second last page. Okay, this is the way to method to read table. Since kita ada 2 decimal places, 2 decimal places, 1.00. The first 2 digit 1.0 akan berada di kolom paling kiri. 1.0 sini. So the possible answer akan berada di row ini. Okay, semua sambil tengok table ya. Okay, the last digit ini adalah 0.00. Maksud saya 1.00 adalah hasil tambah antara 1.0 dan 0.00. So 1.0 berada di kolom sebelah kiri. Yang second number 0.00 berada di first row, the top row. So 0.00 berada di nombor yang pertama. So turun ke bawah. Inilah jawapan untuk 1.00. Probability dia 0.1587. 0.1587. Okay. Soalan yang seterusnya B. Find probability X less than 115. Okay, step ketiga tadi terus jump, tukar pergi Z. X tukar pergi Z. Simbol less than
Ni tukar guna formula 115 minus mean over standard deviation. What is the value into decimal places? Three point 3.75. 3.75. Betul? Semua dapat jawapan yang sama? Yes, madam. Ya, madam. Okay, so sekarang kita dah tak boleh baca table lagi. 3.75, madam. 7.5. Okay, so far tak boleh terus direct baca table sebab kita punya simbol ni, problem pada simbol. Simbol ni less than. Kalau baca table mesti greater than positive value. Jadi perlu melalui bell shape. We have to draw bell shape for this question. Ini z-axis. Sini 0. 3.75 here. Bergarisan ke atas. Less than di sebelah kiri. So ini adalah second case yang mana dia melibatkan 1 minus unshaded region. I continue here. So the probability z less than 3.75 is equal to 1 minus unshaded region, which is 1 minus, how can we take this part as symbol of probability? Pz greater than, tulis dalam bentuk simbol macam mana? 7.5. Greater than 3.75. Greater than 3.75. Okay, boleh terus tengok table. 3.7 di left column, 0.05 di top column, top row. 3.75 di left column, 3.7. So possible answer di bahagian sini. Last digit 0.05 berada di sebelah kanan yang tengah. So ini kita punya jawapan. 0.0000 ada 40. 1 minus 0.00009. So jawapannya 0.99991. Betul ke? Betul, madam. Betul, madam. Betul, madam. 9 dari Betul, empat. Ya, madam. Okay, soalan C. Probability 9 less than x less than equal to 112. Okay, convert pergi Z. Anyone please calculate the value for me? Negative 2.5. 50, is it? Yes. Okay, the second one? 3.00. 3.00. 0.00. Okay, so it involves two regions, positif ada, negatif ada. Jadi kita akan buat 1 minus nanti. So let me draw the bell shape first. Ini negative 2.50, this one 3. Okay. 1 minus the left part and the right part here. So left part, tukar pergi simbol P, Z, what is it? Bigger or less than. than? Greater than. Less ni, sebelah kiri dulu. Less than, Less than 2. negative 2.50 minus the right hand side here, PZ greater than 3. 3.00. Okay, once again look at the number semua.
yang negatif 2.50 tu negatif. Jadi what we can do for this part? Mana nak jadikan dia positif? Reflect. Reflect. Okay, bahagian sini kita akan reflect. Yang sini boleh terus refer table nanti. So 1 minus reflect dia jadi Z greater than 2.50 minus P Z greater than 3.00. Okay, 2.50. Anyone from table? 0.00621. Okay, 3.00. 0.00621. 3.0, 0.00. 43 is 0.00135. Okay. So 1 minus 0.006621. 0.00135. okay, the answer is 0.99244. it's pakai semua places kan. Biasanya kita bagi for decimal places saja. Taklah. Okay, itu example 4 from your lecture note. The next example, number 5. Let x be a continuous random variable that has a normal distribution with mean of 40 and standard deviation is 5. Find the following probability. Okay, remember the 4 steps. Number 1, we have to write down the notation for normal. X, curly line, normal, mean 40. Dibagi standard deviation 5, so variance berapa? 25. 25. Okay, ini step pertama. Buat dia punya notation. Step kedua, simbol probability dia dah bagi. Step ketiga, tukar pergi Z. Z greater than 55 minus mean over standard deviation. What is the value here? 7.5. 3.00. 3, yeah. Okay, greater than positive value, terus proceed table. 0.00. Madam, Ya. bukan nak bahagi dengan 25 ke? Tak, bahagi dengan 5. Kalau yang dia 25. punya yang dekat atas notation variance. Kalau yang dalam simbol Z tu mean, X minus mean over standard deviation. Bagi dengan 5 lah. Oh, okay. Okay. So terus dari table 0.00135. Okay, clear ya? Jangan confuse variance dekat mana, standard deviation dekat mana. Variance di atas, standard deviation di bawah. Okay, soalan B. Soalan B, Px less than 49. Ini dia punya notation tadi. Okay, tukar pergi Z. Simbol dia tetap sama, less than 49 minus 40 over 5. What is the value? 1.8. 1.80. 1.80. Okay, so ada problem pada bahagian simbol less than, kena perlukan pertolongan bell shape untuk dapatkan greater than. So sini kosong, Z axis, 1.80 here, less than ke kiri. Okay, ini melibatkan positive region dengan negative region.
So dia akan melibatkan 1 minus. 1 minus unshaded region. To get the shaded region. So unshaded region dalam simbol probability, macam mana nak tulis? E greater. Okay, already in greater than, already in positive value baru boleh. Proceed table 1.80, what is the value? 0.0359. The answer is 0.9. 9.941. Alright. Okay, example yang seterusnya. Example 6. Okay, ni skill baca table ya. Yang tadi baca table from outside to inside. Jawapan kita berada di sini. Sekarang kita akan buat terbalik. Inside kena dapatkan jawapan di luar. Okay, skill dia sama, cuma cara tengok je berbeza sedikit. Okay, step 1 dia dah bagi notation. Step kedua dia dah bagi dalam bentuk Z. Step ketiga pun dah settle. Okay, so sekarang skill dia kena tengok condition to use table of normal, which is this one. Kalau condition ini sudah ditepati oleh soalan tersebut, boleh terus refer table. Yang mana kita akan buat dalam baca jawapan di luar, di bahagian kiri lah, kolom sebelah kiri. Sekiranya condition ini tidak dipenuhi oleh soalan, so kamu kena buat bell shape dulu, baru boleh tengok table. That's the idea. Okay, now proceed with 6A. Dia dah greater than dan dia sudah dalam bentuk positive value. So kita boleh terus refer table. Kena cari, memang kena tengok lah dari bawah ke atas, atas ke bawah. Dari dalam. Okay, siapa boleh jumpa? 0.4013. 0.25. 0.40. Dia dapat exact value. Semua jumpa? 0.25. Jumpa tak? Semua jumpa tak? Jumpa, madam. Yes, madam. Jumpa, madam. Mana tadi 0.4? 0.4 yang ni kan? So dia 0.25. 0.25. So from table PZ greater than 0.25 is equal to 0.4013. Therefore, K equals to 0.25. Okay, question B. Probability Z less than K is equal to 0.0187. Kena guna bell shape dulu ya, sebab simbol dekat sini less than. Okay, lukis dulu bell shape. K is a positive value sekarang. Tak, bukan, sorry. K ni kita tak tahu lagi sama ada K ni positif ataupun negatif. Sekarang dalam tanda tanya, K ni positif atau negatif. So mungkin K berada di sini, sekiranya dia positif. Dan mungkin K berada di sini sekiranya dia negatif. Di antara first choice and second choice, yang mana yang logik untuk dapatkan area 0.0187? First choice. Positive, choice. madam. First choice. First choice or second choice? First choice. First choice. Sebab kalau first choice, area dia berbentuk begini. Which is area dia kecil lah. Kalau dia second choice, area dia besar.
Sebab half dia dah 0.5 is more than half, 0.6 or 0.7 kalau K tu positif. Jadi kalau nak dapatkan area yang kecil, kurang daripada 0.5, dia perlu menjadi negatif. Okay. So, bell shape dia berbentuk begini sekarang. Kita kena convert dan reflect sahaja. Reflectkan ke kanan, barulah boleh dapatkan daripada table. K ni memang negatif ya. Memang negatif value. Bila convert, kita akan darab K ni dengan negatif. Sebab K tadi memang negatif di sini. Nak reflect ke kanan, kena darab nombor ini dengan negatif supaya negatif K is positive value. Boleh faham ya kenapa ada negatif tiba-tiba dekat sini? Semua faham? Faham madam. Faham? Faham, madam. Okay. So sekarang bentuk penulisan dia macam mana? Dia akan jadi P Z yang sudah kita reflect greater than negative K is equal to 0.0187. Area dia sama besar. Sini 0.0187. Yang sebelah kanan ni pun 0.0187. Area sama. Okay. Yang negative K ni adalah positive value. Sebab the K itself is negative value. Okay, so sekarang from table. Cari dalam table 0.0187. 2.08. Okay, jumpa kat sini. 2.08. So from table, PZ greater than 2.08 is equal to 0.0187. Maksud kita compare the previous step dengan daripada table. P compare dengan P, Z compare dengan Z. Ini pun dah sama. Okay, greater than pun sama dengan greater than. So we can conclude that negative K is equal to 2.08. Therefore, K is actually negative 2.08. So logik lah, memang K tu bernilai negatif tadi. Any questions for this part? 6B. So far tolong fahamkan dulu, nanti saya akan bagi slide. Jangan risau tak sempat salin ke apa. Fahamkan dulu dia punya konsep so that you can try tutorial question after this. Ada soalan? Tiada Sebab- madam. Soalan ni penting ya, sebab kalau tak silap saya dia suka tanya dalam exam. Ni jenis bahagian section B dalam soalan exam ni. Okay, yang seterusnya soalan C. Soalan C. PZ greater than K is equal to 0.9738. Logically, area dia sangat besar. So, dia mesti akan melibatkan dua bahagian. Sebab the half part je dah 0.5. There must be more than half yang terlorek nanti. Okay, once again, we do not know the sign of K, whether it is positive or negative. Okay, kita tengok dua possible yang ada di sini. Sekiranya K itu bernilai positif dan Z greater than K berada di sini, adakah area ini melambangkan sebesar 0.9738?
versus the second possibility, sekiranya K itu negatif, K itu memang negatif, area Z greater than K, so Z greater than K, sebelah kanan, adakah logik area yang berlori ini bernilai 0.9738? This is how we think about the sign of K. Yang mana satu logik? First or second? Second. Second. Okay. Semua kena nampak ya, second ni yang logik area dia 0.9738. Bermaksud kita kena ambil maklumat daripada bell shape. Sekiranya positif dan negatif region terlorek itu melibatkan 1 minus unshaded. Therefore, PZ greater than K tadi yang sebelah kanan still sama 0.9738. Yang sebelah kiri ni kita kena buat 1 minus unshaded. So 1 minus PZ less than, buang yang unshaded, Z less than K. Okay. Yang mana K sekarang ni bernilai negatif. K sekarang ni negative value. So, kita kena reflectkan dia dan bell shape untuk yang small part ini adalah di sini. Kena reflectkan dia ke kanan dan K yang negatif tadi kena darab dengan negatif supaya dia menjadi positif K. K tadi bernilai negatif. So seterusnya 1 minus P reflect, dia jadi Z dari less than, sekarang dia dah jadi greater than. Dari yang bernilai negatif, sekarang dia dah jadi positif selepas kita darab dia dengan negatif 1. Okay, so pindah sebelah. 1 minus 0.9738 berapa? 0.0262. 0.0362. 262. 262. Okay, now negative K. Negative K. From table 262, 0262. Ini dia. 1.94. Okay, 1.94. Continue here. From table PZ greater than 1.94 is equal to 0.0262. Therefore, kita compare P dengan P, Z dengan Z. Negative K tadi. So, negative K equal to 1.94. K equal to negative 1.94. So, betul lah yang kita kata tadi, yang kita dah decide K itu adalah negative value. So, memang K itu negative value which is negative 1.94. Ini sama lebih kurang macam soalan B tadi. K bernilai negatif dan kita kena tengok logik area tu. Bernilai besar ke kecil area yang terlorek tu. Area tu adalah nombor yang di sebelah kanan. 0 point something. The next example, I guess this is the last one. Given that the length of a particular type of fish in Perdana Lake are distributed normally with mean 12.5. So dia dah mention it is mean, it is normal. So write down the notation, step number 1.
Ini soalan exam begini, dia bagi situation ayat. Mean 12.5. Standard deviation is 3.6. So dekat sini kena letak variance. 3.6 square berapa? 12.96. Okay, second step. Convert the question, the sentence to symbol of probability. So P more than 15. Step yang ketiga, the third step, convert to Z. Z, follow the sign, the symbol greater than. So 15 minus mean over standard deviation ya. Jangan confuse, 3.6. What is the value for Z? 0.694. It's 9. Cukup 2 sahaja. Okay, luckily it is greater than and it is positive value. We can get the value, the answer straightforward from table 0.69. 0.69, 0.2451. Okay, betul jawapan kita 0.2451. Ada jawapan kecil kat atas ni. Okay, yang seterusnya. Soalan B. Less than 11.4. So, kita start dengan step yang kedua tadi, convert pergi simbol probability. X less than 11.4. Step ketiga, convert pergi Z. Follow dia punya sign less than 11.4 minus mean 12.5 over standard deviation 3.6. Berapa value sini? Negative 0.31. Yang lain tolong sama-sama kira ya. Takut yang bagi jawapan ni tersalah kira. So, calculate together. Okay. Yang ini seems we have to just reflect sahaja saya rasa. Ni case yang reflect. Z axis, 0 here, negative 0.31, less than. Betul lah. Okay, ini case yang kena reflect ke kanan. Equal area di bahagian kanan. So negative 0.31 dia akan darab negative 1 supaya dia akan jadi positive value. So area yang kita dah convert dia akan jadi P yang kita dah reflect, dia akan jadi PZ greater than 0.31. Okay, once again from table 0.31 is anyone? 0.00097. So lain je ni jawapannya. 0. 0.3783. 783. Okay. Okay, last one. Between. Soalan C sini. Find the probability between 10 and 13. Okay, convert pergi Z. Both of them. 10 minus 12.5 over standard deviation less than Z less than 13 minus 12.5 over 3.6. Please find the value. Negative 0.69. And then second one. 0.14. Okay. Yang ini soalan yang melibatkan 1 minus. Sebab it involves 2 parts. Bahagian negatif ada yang terlorek
Bahagian kanan yang positif pun ada yang terlorek juga. So the idea is 1 minus unshaded region. 1 minus the left part and minus the right part here. Okay, the left part P Z less than negative 0.69 minus the right hand side P Z greater than 0.14. Okay, yang bahagian hujung ni dah boleh refer table. Tapi yang tengah-tengah ni kena buat apa? Reflect. Reflect. Okay, reflect. So dia jadi Z greater than 0.69 minus P Z greater than 0.14. Okay, anyone 0.69 from table? 0.2451. 0.14? 2451. Okay, for the second one, 0.14? 0.443. Okay, what is the answer? Tolak semua kedua-dua ni. Betul tak jawapan 0.3106? Ini. 6, madam. Okay, betul. Saya akan bagi slide ni dan kamu boleh tengok dia punya recording lepas ni. Untuk malam ni punya online class, tak ada ya. Saya nak kamu buat soalan tutorial 16. Take note. Soalan nombor 16 sampai ada soalan pasir untuk normal ni. Sampai 22. 16 sampai 22. Rasa-rasa berapa jam kamu boleh siapkan? Kalau saya bagi sampai 11:59 malam ni boleh? Boleh. Boleh. Okay, nanti saya akan assign dalam Google Classroom 16 sampai 22. Buat malam ni, hantar di GC.